Okay, so we kind of touched upon the brief introduction. So before getting into the specific areas, right, the present technologies in manufacturing design. So I kind of slightly alter it. So typically from an sequential or from an order standpoint, first the design comes, then the manufacturing. So I kind of structured my presentation to talk about a design a little bit first, then get into manufacturing in terms of the flow. And yeah, so before talking about the specific areas or specific technologies, I just want to touch upon the typical engineering product life cycle. This is just to orient the students or just to give them the end-to-end product life cycle, both design and manufacturing. Then we'll get into the specific areas to set a context or give some orientation before getting into the specific areas or subject. And what we can do is at the end of every slide or at the end of every subtopics, I can stop for a minute and just to check if there are any questions or any topic to be discussed. I'll pause and then I will move to the next topic. So that is just an opportunity to address now and then any questions instead of parking every question till at the end. Hope that approach is okay. Yeah. Okay. Yeah, and it's not like a typical monologue session. So if you feel like if you have some questions, yeah, please feel free to stop in between as well. I'm fine with that. Yeah. Okay. In a typical engineering product lifecycle, I think this may be based on my direct exposure, or my direct industry experience. I put this, but maybe from an academic or theoretical sense, that could be slightly different, or there are other way of representing. But this is based on whatever I have experienced in the industry I have worked. So maybe for the discussion's sake or just for our better understanding, we'll take one easy product or a simple product which we all can easily relate, so that when we go through these topics, you'll be able to relate it. Maybe for the discussion, we can take a automobile or a car as a engineering product, and how that undergoes the life cycle, the different stages of the product life cycle. To start with, typically any product design will have the voice of customer or market research. Let's take if you want to get into the car market and build or design a new car. Obviously, first you will see who are all the different players in the market. Let's say Tata or Maruti or Hyundai or different players in the market, and the different segment like SUV or sedan or the different type of car markets, and understand what kind of response from the customers. Is it the service quality or the safety of the vehicle or fuel efficiency, the different parameters or features of a car. So that's where you typically start any product design, like voice of the customer or market research. Then getting to the second area, which is NTI or NPI, maybe I should have put the abbreviation here. It's the new tech. NTI stands for the new technology, and NPI stands for new product. So this is more relevant or feel like ISRO or defense or aviation when they are launching into so many completely newer technology. So before manufacturing or before designing, you have a lot of R&D or research. So that's where the new technology introduction or NTI comes into picture. So where with some advanced research or upfront research would be done first about the technical viability, whether that product can be manufactured with a given technology, and then only they will get into the actual product design. So that is the next step in any product design, NTI or NPI. Then once that stage, we call it like a stage gate or toll gate process, meaning if NTI or NPI seems viable from a technology standpoint, then the next toll gate or step would be the conceptual design. This is something similar to take a fresh sheet of paper and go to the drawing room and start doing the blueprint. Something like what we do in engineering design, ED or MD, mechanical design, right? So something similar at a conceptual stage, at a blueprint stage. This will be too early in the design, so the finer details or specific details may not exist. But at a very high level, what could be the overall envelope dimensions or the boundaries and the key features and things like that. So that's where we do the conceptual design. And after that, we go for the PDR or the preliminary design review. This is one level up with some more stringent or more specific details, definite details. Then followed by the detailed design review. This is where
you can think about the manufacturing drawings or any detailed drawings which is used by the shop floor, which is referenced by shop floor to manufacture or assemble a product. So those drawings would be made at this stage. And we have two kind of scenarios. So whenever you make a product, right, there are two ways of making a product. One is called build to spec, because these terms would be commonly used in when you get into the industries. So some familiarity with the term would help. Build to spec is more of, I given the specification. Let's say I want a car of 4 meter length and let's say 1500 cc, and I need the fuel efficiency of let's say 15 kilometers per hour, or I need a capacity of 5 adults, something like that. This is your specification. Then you give it a car manufacturer and he is doing it. So this is a simple way of saying what is a build to spec. The other one is built to print, meaning let's take a structural design, maybe a wind turbine tower, or maybe even the electrical transmission tower, which we all can easily relate. So you design it, you put the structural or more specific print level or the built level drawings and welding specification, all the connection details, material, etc., the manufacturing process. Put everything in the piece of paper and give it to the let's say a third party contractor who can simply take your drawing and start manufacturing or start assembling it. So this is the other way of manufacturing products. So build to spec versus build to print. So both has certain pros and cons, or benefits or disadvantages, depending upon your context or your scenario. But yeah, knowing this would definitely help. And in terms of the tools usage, whatever we have covered so far, the product design, so CAD, the computer aided design, and FEA, the finite element analysis, and the PLM, the product lifecycle management. So these are the primary tools which are used in this stage of the product design. So I'll give a pause here just to check is there any questions or any clarification required before I move on to the next phase, which is the manufacturing phase. Any questions or clarifications? Or based on what you have studied in the college, are you able to relate something in your academics or maybe in your project which you would be doing the final year, right? So are you doing something similar to this, or are you encountering these terminologies or usages? Or even if somebody can relate it, yeah, please feel free to share your views or comments. Okay. Yeah, if no other questions, then I can move on to the next one. Yeah. Yeah, Vignesh, please feel free to stop me if there are some questions. If I could not hear from somebody in the last bench, Yes, sir, I'm here. Okay, just to make sure due to the audio issues. Yeah, okay. I'm here only, sir. Okay, thank you, Vignesh. Yeah. So get to the manufacturing, which is the second phase of the product life cycle. Once you have a product designed and ready in your CAD model or FEM model or PLM system, then you are ready to get into the shop floor or a manufacturing floor. So first you would be doing more of the assembly line or the plant layout design. Let's say if I go and manufacture a car, what kind of a plant layout design I should have? What are the different sub assemblies or sub components in a car? And each component, how it is going to be either manufactured. Let's say in the case of a design, probably the OEM or the car manufacturer would try to hold the plant, the design of the engine. But maybe for other components, there's powertrain or the wheels or any brake system, any other system, if they go for outsourcing, then they will get the components from sub vendors or other vendors and they will assemble it in the shop floor. So depending upon your product design and the manufacturing of the components, right? So the layout or assembly would be structured. And the other topic which I kind of put here because this is what prevalent in the industry, but may or may not be given in an academic book, but at least in the industry, the next step would be make or buy decision. So you have the choice of making a product in-house within your own shop floor. Let's take engine as an example, which probably you may prefer to manufacture it rather than outsource it due to the proprietary details and etc. And some component, let's say tire, you don't spend time in having a tire for your vehicle. You go to MRF or any other popular tire manufacturers and give the specification and they will supply the tire. So depending upon the product and proprietary nature and market availability,
and supplier in your region or your area, you will take a choice of make or buy decision, and you'll go accordingly. Next, we'll talk a little bit about manufacturing BOM, but I will park it here because I have this information coming in one of the front slide. And in the production floor, you have different machines, different equipments and systems, which all up and running, and they're helping you to manufacture a quality product. So you want to check or monitor the status of machines, and what is the output, how many parts it's sending per minute or per hour, depending upon the product, and what is the quality, whether how many products are getting rejected versus how many are accepted. So these kind of systems are automated, and MES are a manufacturing execution system, which is a system which would be tracking and sending or tracing and sending those data to your different IT layers, depending upon your organization structure. It will send the data to different IT systems. And the next is quality control and assurance, which would be essential part of any manufacturing unit. So wherein it will be verified or validated against a given standard and see whether it meets a requirement of the specification or not. Then the last topic is like service life cycle or SLM shortly. So this is one area which is kind of natural extension of PLM, which you saw on the left hand side. So you design a product and now you manufacture a product, then give it to your customer. And let's assume if this product, let's say car, is going to do an useful work for, let's say, for the next 10 years or 15 years. So during the life of the car, how many times there's a planned maintenance, like once in every 6 months you want to do the service for the car, or you want to change the oil or any grease or any consumables, anything in the vehicle. And is there a potential need to change certain parts after 5 years or 10 years? So those things would be covered in service lifecycle management. And most of the companies now are focusing more on the SLM, considering the profit margin. Maybe in your product, there's a cutthroat competition or more competition. So selling a product at a optimized cost is a big challenge for any company. However, once you sell the product to your customer, so you kind of captivating the customer or you're holding the customer for another 20 years. So you sell all the OEM parts when there's a need for a part replacement, and you add margin onto the part and things like that. So every organization now is more focusing more on the service life, that's a big market and more profitable market, I would say. And the tools in this space is more of CAM, computer aided manufacturing, and the MES, the manufacturing execution system. And I'll also touch upon the smart plan, which is a concept which is popular or is implemented in the recent days. So with this, I kind of conclude the engineering product life cycle, both design and manufacturing, just to touch upon the different aspects so that you orient about, or you will be able to visualize in a typical car what the different steps involved, starting from the market research till end of the life of the car, or decommissioning, or maybe not decommissioning the car, but end of its useful life and things like that. Yeah. So with this, the life cycle slide ends. Any questions, any comments before I move on to the next topic? Or even if you're able to relate it with your day-to-day work in the college, yeah, please share your views. Sorry, I think somebody's asking question, but it's not audible to me. Not sure it is an issue with my audio, or somebody can, maybe Vignesh, you can translate the question if possible, or you can. What are the analysis software that are currently used in the industry, sir? What are which software? Analysis software, is it? Yes, sir. Okay. So in terms of analysis software, there could be multiple or several softwares which are in the market. But the one which I am able to immediately relate, or which I have some exposure, is ANSYS. ANSYS is one of the software. And for the fluid dynamics, we have another software called, one second, I could not immediately read the fluid dynamics, or CFD, or computational fluid dynamics. But ANSYS is the primary one for the mechanical and structural analysis, and STAD Pro or STAD. STAD is mainly used in the civil and primarily in the structural industry, which is used for structural analysis. If you're a mechanical engineer, civil engineer, probably ANSYS and STAD would be a good start. Yeah. But yeah, there are several other tools. Yeah.
Okay, thank you. Okay, yeah. So Vignesh, can I move on to the next one, or any more questions on this one? Or? So hi sir, I am Madhusudanan, final year. Hi Madhusudanan. சொல்லுங்க. So sir, can I use in Tamil? Yeah, Tamil is perfectly okay. தமிழ்ல பேச ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. Yeah. சார் இப்ப கேர் மாடலிங் டிசைன் இருக்கு அப்படின்னா நம்ம 3D மாடலிங்கோடய நிப்பாட்டிக்கலாமா இல்ல அனாலிசிஸ் போய் அந்த அளவுக்கு போகணுமா? சப்போஸ் ஒரு இண்டஸ்ட்ரியில தேவைப்படுறாங்க அப்படின்னா நம்ம 3D மாடலிங்கோடய நிப்பாட்டிக்கலாமா? அப்படி இல்லை அப்படின்னா அதை எக்ஸ்ட்ரீமா போகணும் அப்படின்னா அனாலிசிஸ் வரைக்கும் நம்ம கத்துக்கிடணும். கரெக்ட். நீங்க ஒரு ஃபுல் ஃபிளெஜ்டு டிசைன் இன்ஜினியரா இருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. நீங்க வந்து இப்போ எண்ட் டு எண்ட் வந்து ஒரு கம்ப்ளீட்டா வந்து ஒரு ஃபுல் ப்ராடக்டோட டிசைன் வந்து நான் தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் வந்து ரெக்குயர்மெண்ட் கொடுக்குறாங்க உங்களுக்கு. நீங்க என்ன ப்ராடக்ட் டிசைன் பண்ண போறீங்களோ அந்த ப்ராடக்டோட ரெக்குயர்மெண்ட் வந்து உங்களுக்கு கொடுக்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மேபி ஒரு மீடியம் சைஸ் இண்டஸ்ட்ரி பார்த்தா ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம். ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சர் as a ப்ராடக்ட். உங்களுக்கு ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சருக்கு வந்து லெட்ஸ் சே ஷெல் அண்ட் டியூப் ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள். somebody is asking you to do a cell and tube heat exchanger design பண்ண சொல்றாங்கன்னா, maybe this is one challenge with the bigger companies. Bigger companies என்னன்னா highly modularized or highly compartmentalized. ஒவ்வொரு வேலைக்கும் ஒவ்வொரு ரிசோர்ஸ், ஒரு இன்ஜினியர், ஒரு டிசைன் இன்ஜினியர் சொல்லி they put it in different departments. பட் ஸ்மாலர் ஆர்கனைசேஷன்ல ஒரு மீடியம் சைஸ் ஆர்கனைசேஷன் என்ன அட்வான்டேஜ் அப்படின்னா, எஸ்பெஷலி when you start your career, என்ன அட்வான்டேஜ்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த ஒர்க் வந்து நீங்க தான் பண்ற மாதிரி இருக்கும். யூ ஹேவ் மோர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ். ஸோ அப்போ என்ன ஆகுனா, இப்போ நீங்கள் டிசைன் ஃபர்ஸ்ட் அந்த ப்ராடக்ட் டிசைன் பண்ணுறீங்க, அதுக்கு லெட்ஸ் ஷெல் அண்ட் டியூப், அதுக்கு வந்து இண்டஸ்ட்ரி ஸ்டாண்டர்ட் இருக்கும். அந்த ஸ்டாண்டர்ட் புக்கோ இல்லை கோட் புக்கோ எடுத்துட்டு அக்கார்டிங்லி வந்து யூ வில் செலக்ட் தி மெட்டீரியல் பிளேட் திக்னஸ், ஸோ எல்லா டிசைன் எடுத்துப்பீங்க. தென் யூ டூ த கேட் மாடல் பேஸ்ட் ஆன் த ஃப்ளோவோ இல்லை பேஸ்ட் ஆன் த கெப்பாசிட்டி வந்து யூ டூ த கேட் மாடல். நவ் கேட் மாடல் இஸ் ரெடி. So directly, suppose assuming that without analysis, you go for directly manufacturing the product. First, ஒரு rapid prototyping மாதிரி ஒரு piece develop பண்ணிட்டு, then you want to test it னு வச்சுங்களேன். சின்ன partner, it's okay. You can go and develop it, and if it's not working or it is not withstanding the load, then you can break it and make a new product. But if it's a costly product னு வச்சுங்க, so obviously you cannot afford to do all these kind of wastages and time, more than cost, time as well critically are equally important. So அப்போ அனாலிசிஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஆர் எசென்ஷியல் பார்ட் இந்த ஓவரால் ப்ராசஸ்னு வச்சுங்களேன். இண்டஸ்ட்ரி இதுல பாக்குறப்ப வந்து தனித்தனி ஆள் இருப்பாங்களா? இப்ப அனாலிசிஸ் ஒரு ஆளு, மாடலிங்னு ஒரு ஆள் இருப்பாங்களா? அப்படி நம்ம ரெண்டுமே ஒரே இதுனா ஒர்க் லோடும் அதிகமா இருக்கிற மாதிரி இருக்காதா? இல்ல, அது நீங்க எப்படி பாக்குறீங்கிற பொறுத்தா இருக்குன்னு வச்சுங்களேன். இப்போ அண்ட் அகைன் டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் கம்பெனிஸ் வேற இருக்கு. சர்வீஸ் கம்பெனிஸ் இருக்கு, ப்ராடக்ட் கம்பெனிஸ் இருக்கு. ஸோ மேபி நீங்க எந்த கம்பெனில ஜாயின் பண்ணீங்க அப்படிங்கிறதும் இட் மேட்டர்ஸ்னு வச்சுங்களேன். சப்போஸ் ஒரு கோர் கம்பெனில ஜாயின் பண்றீங்க, மேபி ஒரு சென்னையிலயோ கோயம்புத்தூர்லயோ ஒரு இண்டஸ்ட்ரியல் எஸ்டேட் மாதிரி ஒரு அட்மாஸ்பியர்ல போய் ஜாயின் பண்றீங்க பாக்குறீங்கன்னு வச்சுங்களேன். they will be actually making the equipment, so they will be more closer to the product. So இந்த மாதிரி ஆர்கனைசேஷன்ல போனீங்கன்னா, you will be more like a product engineer. So you have to do end to end, or you have more responsibilities. But உங்களோட ரோல் வந்து confined to a particular product. ஒரு given மாடல் இருக்குன்னா அந்த மாடலுக்கு வந்து நீங்க தான் டிசைன் பண்ணணும், நீங்க தான் கேட் மாடல் பண்ணணும், நீங்க தான் அனாலிசிஸ் பண்ணணும். ஷாப் ஃப்ளோர்ல பிரச்சனை வந்ததுன்னா நீங்க தான் போய் அட்ரஸ் பண்ணணும். ஏன்னா யூ ஆர் தி ப்ராடக்ட் இன்ஜினியர் ஃபார் த கிவன் ப்ராடக்ட். இப்போ ஒர்க் லோட் டெஃபினட்டா இருக்க தான் செய்யும், இல்லைன்னு நான் சொல்லலை. எஸ்பெஷலி ஸ்மாலர் கம்பெனிஸ்லயோ இல்லை மீடியம் கம்பெனில போனீங்கன்னா ஒர்க் லோட் இருக்கும். பட் என்னன்னா, லெட்ஸ் சே நீங்க காலேஜ் பாஸ் அவுட் ஆறீங்க, நெக்ஸ்ட் இயர் இப்போ பாஸ் அவுட் ஆகி போறீங்க, ஒரு இண்டஸ்ட்ரி போறீங்க அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஒரு 2 to 3 years இந்த மாதிரி ஒரு ஆர்கனைசேஷன் நீங்க ஒர்க் பண்றீங்கன்னு வச்சுங்க, யூ வில் கெட் அ குட் கிரிப் ஆஃப் த இன்ஜினியரிங். அண்ட் நீங்க அகடமிக்ஸ்ல படிச்சுக்கிறதுக்கும் ஒரு இண்டஸ்ட்ரி வேர்ல்டுல ஒரு ப்ராடக்ட் டிசைன் பண்ணும்போது எப்படி டெக்னாலஜி வைஸ் எப்படி நீங்க கத்துக்கிறீங்க, as well as கமர்ஷியலாவோ இல்ல அந்த மார்க்கெட்ல இருக்கிற கிரவுண்ட் ரியாலிட்டிஸ் எப்படி, இதெல்லாம் வந்து நிறைய கத்துக்கிறதுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குன்னு வச்சுங்களேன். இதே ஒரு பெரிய ஆர்கனைசேஷன்ல ஜாயின் பண்றீங்கன்னா, ப்ராப்ளி salary will be good, the working style, culture would be better, workload may be kind of okay. But role பாத்தீங்கன்னா, maybe end to end you might be doing more CAD work, or end to end you might be doing more analysis work. So ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியால நீங்க ஸ்பெஷலிஸ்டா இருக்க வாய்ப்பு நிறைய இருக்கு. பட் அதே சமயத்துல வந்து ஒரு சிங்கிள் ப்ராடக்ட்ல end to end தெரிஞ்சுக்க முடியுமானா அது கொஞ்சம் லிமிடேஷன்ஸ் இருக்குன்னு வச்சுங்களேன். So my personal view or recommendation பார்த்தீங்கன்னா, okay, every individual will have their own career aspirations. But என்னோட personal view recommendation பார்த்தீங்கன்னா, especially who start their career in a medium size organization வச்சுங்களேன்,
So they have more opportunity to learn in the initial years. Then later, after a few years, maybe you can consider the other opportunities available. MNC இல்லாம ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனி மாதிரியா சார்? Startup, okay, startup இருக்கு. But even smaller size organization, for example, கோயம்புத்தூர் பாத்தீங்களா ஒரு example, that is the immediate industry, I mean, industrial city account related. There are startup companies which are sustained, which are running for several decades, I would say. But maybe அவங்களோட scale வந்து size smaller இருக்கும். But they will be doing the work for quite some time. So most of the industrial estate type of companies பார்த்தா இந்த மாதிரி தான் இருக்குன்னு வச்சுங்களேன். They will tie to suppliers, so அந்த மாதிரி இருப்பாங்க. Thank you, Madhusudan. Yeah, it's a good question. I appreciate that. Okay, let me do a quick time check. Okay, 10:15. Okay. Okay, next is KB or knowledge-based engineering. This is a topic which, as a concept or idea, it is not new. It is there for quite some time. But in terms of the relevance or in terms of usage and in terms of the current tools which are actively utilizing the KB as such, yeah, that is still I thought would be relevant for a design engineer, a mechanical design engineer. Or for that matter, this can be applied to any other engineering stream as well, not just confined to mechanical alone. So at a very brief, KB as such, you have a lot of design knowledge or design information. It could be an Excel sheet, or it could be in a paper, or it could be somebody's mind. Maybe or person வந்து ஒரு 50 வருஷம் sorry 30 வருஷம் டிசைன் பண்றா 20 வருஷம் டிசைன் பண்றானா he has a lot of knowledge in his mind. Or maybe in some companies they put all the design rules or formulas in an Excel spreadsheet. So it could mean certain systems, but knowledge is not properly captured. But the idea behind this kind of software systems would be, how do we structurally organize or how do we structurally bring this knowledge into the computer systems and validate it so that it's not person dependent, rather than it is more of a organizational dependent, or it is more of a more systematic approach in and having the design information. So that's where the KB comes into picture. So some of the knowledge types, that's what, just to give an understanding, I put what is the difference between more formal or organized way of handling the knowledge or information versus the sort of a rule of thumb or unorganized way, right? Which is the challenge in certain industries, especially take the case of oil and gas. Oil and gas industry, என்ன challenge na, most of the experienced design engineers, so the field they are close to 50s or 60s, or even somebody might be 70s. So அவங்களோட knowledge எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா due to the historical nature of the industry, it's all in their mind. It's not in certain systems. Now some new engineer, let's say somebody starting their career in the age of 25, they're all very comfortable, or அவங்கலாம் வந்து நல்ல சாஃப்ட்வேர்ல ஒர்க் பண்றது ரொம்ப ஈஸியா இருக்காங்க. பட் அந்த பிஹைண்ட் த சாஃப்ட்வேர்ல உள்ள என்ன நாலேஜ் இருக்கு, how it runs, how it works அப்படிங்கிற விஷயம் வந்து அவங்களுக்கு தெரியறது இல்ல. ஏன்னா இந்த நாலேஜ்ல அந்த ஓல்டு ஜெனரேஷன் டிசைன் இன்ஜினியர்ஸ் பயன்ல இருக்கு. So they're seeing how better or how do we capture those knowledge and information, put it in certain systems so that it is preserved and it is there forever. So on the concept of the tools la irukku. And in terms of industry, and the industry popular aviation, definitely KB is widely used, and similar in the automobile industry, and maybe the heavy engineering industries like gas turbines or wind turbines. And one criteria for KB, it's more of how many variations you have, and all the variations are configurable. Meaning, what a design rule vachirukkinga. Maybe we'll take a same shell and tube heat exchanger we spoke earlier. Maybe depending upon the flow, right? There are different flow rates, and you have a calculation. Then KB is a good candidate to apply it. So you have the design rule, you apply it, you provide the input parameters like flow rate, how much would be the temperature, and things like that. What is the fluid medium? Then the output would provide the different type of shell and tube heat exchangers with different sizes and different variations. So there are more variations, but they can be configured in a design rule. They are the ideal candidate for implementing a KB solutions. Commercial product usage, there are several tools which already has this concept inbuilt or add-on kind of scenarios. And few things I could remember, I could immediately relate to would be CATIA and NX from Siemens. And these tools are already having this concept embedded or incorporated into it. And இங்க ஒரு பாயிண்ட் என்ன I thought of highlighting பாத்தீங்கன்னா,
typically in the past, mechanical, it's always in the silos. Mechanical is hardcore mechanical design engineer. And I need not to know about Java, I need not know about C++, etc. But the industry on the it's a very blurred line between one industry segment, sorry, one engineering discipline or engineer versus the other. So somebody knowing C++ or Python or similar software tools, right? So mechanical engineers with this software background, they are the ideal candidate for this kind of engineering systems, either to implement or customer pointing in the system implement பண்றீங்க இல்ல even on the product design. Either way, the mechanical engineer with software knowledge would be an ideal candidate. என்ன ரீசனா இப்போ நீங்க போயிட்டு ஒரு இண்டஸ்ட்ரியில பாக்குறீங்க அப்படின்னா அந்த டேர்ம்ஸ் டெர்மினாலஜி அதுல வந்து உங்களால ஈஸியா ரிலேட் பண்ண முடியும். ஒரு எம்சிஏ படிச்ச கேண்டிடேட்டோ இல்ல பியூர் சாஃப்ட்வேர் பேக்ரவுண்ட் உள்ள கேண்டிடேட்டோ வந்து ஒரு இன்ஜினியரிங் டேர்ம் கொடுத்து பண்ண சொன்னாங்கன்னா they need some time to understand. So you have an advantage over there. So next slide again for KBE, but this is just to give a visual representation, like in a typical KBE system. So what is your feed or what is input padina? It could be the size of the component or what's the KPI or performance parameters and things like that. And also you want to put some constraints. Is there any design constraints you want to put it into the product? So you're feeding certain information to the system. And the system what we are referring is more like a product model you can think. This is the design rules. Maybe or engineering standards வந்து நீங்க ஒரு பேப்பர்ல வச்சிருக்கீங்க அப்படின்னா அந்த design rules வந்து you can incorporate into the system. And just to give a flavor, it could be the aerodynamics or the mechanical load, like static load or dynamic load and things like that. And what is the stress acting upon the component and the geometry of it. Or is there any manufacturing restrictions on certain components? See, the information it will be inbuilt into the model. Then it gives you a design output, which could be a CAD model or drawings FEA model. So this is as a conceptual stage on this is how typically or most of the KBE system would function or operate. Just to give some visualization. Okay, so with this KBE is sort of ending. So any question on KBE or are you doing anything similar to this in the college, or are you doing any relevant studies or? No, sir. Okay. Sure. Design process is carried out in institution. Design and finite element analysis is Okay. in our laboratory. CAD modeling also we are executing in the laboratory. Okay, good. Okay. But aerodynamic stress and all we are not doing. Okay. And இது industrial visit plant visitல இருக்குல்லையா, third year final year mostly plant visitல இருக்கும்னு இல்லையா? Yes, sir. Okay. Yeah, that will be helpful to see how in a real world how the design is happening and things like that, how manufacturing happening. Yes, sir. Okay. Yeah, next I'll move on to the other and Vignesh, let me know if I'm running out of time. So how many? You have another 30 minutes or so, or how much time? 11:30, right? Or? Sir, not a constraint. Time is not a constraint. You can. Okay. Yeah, I mean, I just want to make sure. Yes, yeah, that is the reason. Okay. PLM or product lifecycle management. This is one important tool, I would say, at least in my opinion, it is one of the important tool, which is for a mechanical engineer or any of the core engineering design engineer. Understanding the PLM would be critical whenever he's getting into the life of a design engineer role. So from a theoretical or academic definition, it's more like how do you manage certain data or information from start to end, right? About a product. It could start from the ideation or the early stage of the design till the end of the life cycle of the product. So the different information around the product. It could be the geometry, or it could be the part information, or even at a later stage, it could be the manufacturing information. The different information around a particular product. Maybe in our case, let's say car as an example. So the different information around a car. How do you handle it or manage it seamlessly or without breaking in between and things like that, or continuously capturing it over a period of time? So that's where the PLM tool comes into picture. So for easy understanding, you can say this is more like a engineering specialized software, which is created specifically for the purpose of managing the life cycle of product. And the other definition is cradle to grave. So that's easy to remember related from start to end about a product. All the information will be captured and maintained here. And some of the benefits of why PLM, so why you need it. It definitely significantly improved
considering a scenario, you are manually doing everything, and there are different departments or different groups in your organization. They are not talking to each other, and all information is communicated through manual mode of emails or other means of doing it. Then I think the efficiency will take a hit. But with PLM, everything is handled in a central software system, and different departments or different disciplines will have access to that system based on their role. Then everybody will have an equal or similar access to get the required information. So definitely efficiency would be significant, and definitely cost would be reduced, and it helps improve the productivity both in the engineering side, like reducing the number of engineering hours and things like that, as well as in the manufacturing. So it has a lot of benefits why a PLM implementation or PLM product is required. And only thing is every organization, depending upon the size, whether it is a tier 1 company or a tier 2 company, depending upon your size and scale, maybe you can choose which software is ideal or better for your organization or your company. Yeah, this is more on the customer side I'm referring to, not from the design engineer side, because each company has certain preference or certain reasons to implement a particular PLM software. And in terms of industry usage, which industries are heavily or mainly primarily using PLM? Aviation definitely yes, automobile yes, heavy engineering, oil and gas. Yeah, there are several industries are using it, but these are the few industries which I'm able to relate to it or I could think of immediately. And from the popular tools or commonly used tools, there are a ton of tools or several tools in the market for PLM. But I have mentioned only 2 tools here, which I have directly or indirectly worked on these tools. So one is from the company Dassault Innovia is one product. The other one is Siemens Teamcenter. So these tools, at least I have, as an end user, I have heavily used these tools for my product related work. And again, here, knowing this Java or any of the programming language would definitely add an advantage. And if I speak from a market standpoint, let's say from an MNC standpoint or a company standpoint, let's say TCS as an example, because I worked TCS earlier, or any similar IT service organization, or Infosys or Cognizant for anything for that matter. So any IT organization, now most of them already have a focused or dedicated engineering segment. And definitely PLM is one of the key service or key portfolio from that side. And they could not find the right candidates who has a knowledge of mechanical engineering or core engineering, but with a software background. So that's where I think if some of you has an interest towards software as well as you're good at the concepts of design, then ideally you would be the candidate for the PLM. It could be Siemens Teamcenter or anything for that matter. But if you have some flavor or some interest towards software and sir. knowing. Today only we are hearing about the name Dassault, we. Okay, yeah. Yeah, name is okay. You can always Google it, or you can get the details. Or you can go through some YouTube videos. So that is not an issue. But if you have some fundamental software background, right, and good at design concepts, then obviously you'll be able to learn it or understand it faster. Yeah. So any questions on this slide before I jump into the next one? Okay. Yeah, no question. This is just to differentiate between what is an engineering bill of material versus manufacturing bill of material. Suppose if you are getting into the industry, then these terms would be commonly used like EBOM and MBOM. So engineering bill, as the name says, it is something done by the design engineer based on the CAD model. You can say CAD model is primary source of, most of the information can be derived or is derived from the CAD models. And so as a design engineer, you would be doing like a top to bottom assembly or bottom to top, depending upon the product. So you'll be able to extract the bill of material, the engineering bill of material from your CAD model. So that's what mentioned here on the left hand side. But the same CAD mod, the same bill of material will not be used or cannot be used in a typical shop floor, because the shop floor, the arrangements are different. And beyond your product, there are some consumables or some tools, fixtures, everything required to manufacture product, though it's not going along with your product. So MBOM would be created based on the shop floor needs or how your shop floor is structured.
and mainly how you are going to assemble the products. That's how they split into MBOM. So knowing this engineering bill of material versus manufacturing bill of material would help when somebody is getting into the industry. And now there are tools which are able to handle or manage both information, as well as they can relate it between EBOM and MBOM, so that everything would be managed under one system or one tool. And yeah, so at least I have got a chance to work in one such project, wherein the logo or the tagline was something like this, which can help us to easily relate it. Design anywhere and build anywhere. Meaning, let's say you maybe this is a thing you are already able to relate with Apple. With iPhones, they design in California, but they're let's say manufacturing China. So this concept is you can design anywhere, sitting across the globe, wherever you want. You can sit and design the product. And when you're manufacturing, it is site specific. Manufacturing a product from India versus in America or USA versus in China could be completely different for various reasons, due to the site layout and multiple reasons. So you can have site specific manufacturing bill of material, and all can be handled or managed in a single system. And always the engineering BOM and MBOM can be interrelated or related. So these are all some of the our main beauty or benefits of managing things under the PLM tool. So this pretty much I kind of touched upon earlier. So from a market requirement standpoint, right? So PLM is one of the hard skill in terms of the implementation. Somebody knows, let's say Team Center as example, or any similar tool, and they have let's say a couple of years of experience the tool. There's a huge demand in the market demand for such engineers. And ideally mechanical engineers are some of the core industry, or like civil, structural. These candidates would be the ideal candidate because they know the engineering concept behind it as well as the software part of it. So they are the right choice for such needs. Yeah. So I would encourage some of the students who are in the third year or final year, and they have some interest towards software. Probably they can consider PLM as one of their area of expertise. Yeah. Any questions on PLM before I move to the next topic? Or is it too boring, or is there a way to make it's more interactive? Or If you have any questions, you can ask. Come forward. நீங்க தமிழ்ல கேட்டாலும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. முன்னாடி மதுசூதனன் தமிழ்ல கேட்டாரு. அவரு எந்த மொழியில கேட்கறாங்க, கேட்ட கேள்வி முக்கியமா இருந்துச்சு. ஸோ அந்த மாதிரி தமிழ்ல கேட்டாலும் நீங்க ப்ளீஸ் கொஸ்டின் கேளுங்க. Okay, sir. Let's proceed. Okay, then let me ask one question. Maybe next topic is more about manufacturing automation or MES. So, especially final year students, so recent industry visit யாரா போனீங்களா? அவங்ககிட்ட கேட்கலாம் அந்த கொஸ்டின். என்ன மாதிரி இண்டஸ்ட்ரி போனீங்க, அங்க என்ன நீங்க பாத்தீங்க, what you observed? So they went for American air filter hoses, sir. American air filter hosur. Okay, okay. யார் அது எவ்வளவு பெரிய கம்பெனில, என்ன டைப் ஆஃப் கம்பெனி அமெரிக்கன் ஏர் ஃபில்டர்? They are manufacturing of air filters for the medical field, sir. Medical fields. Okay, 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 okay. Good. Controlled atmosphere. Okay, 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 okay. Air filter. Okay. Oh, medical industry, it's more stringent, or the filtration வந்து ரொம்ப accurate இருக்கணும், இல்ல fine இதா இருக்கணும் இல்லையா? Correct. Okay. And certain regulations will be there. Okay, good. ஓகே, மேபி ஏர் ஃபில்டர் என்னால் இமீடியட்டா ரிலேட் பண்ண கொஞ்சம் சிரமமா இருக்கு. பட் என்னன்னா, மேனுஃபேக்சரிங் ஆட்டோமேஷன் before getting into the definitions or the academic part, right? So maybe the industry I have worked or I have direct exposure was we work for PepsiCo, and they have a product called Lace chips. Lace chips நம்ம எல்லாரால ஈஸியா ரிலேட் பண்ண முடியும். சிப்ஸ் இல்லையா? ஸோ டே டு டே நம்ம சாப்பிட்ற சிப்ஸ் வந்து how it is how it is okay, obviously manufacturing may not be the right word here. This is more, they call it even kitchen over there. So similar to a small scale industry, so they also make the similar thing, but maybe with the more digital systems or more control system வச்சுங்க. So chips வந்து யூஸ்வலா ஃப்ரை பண்ணிட்டு ஒரு ஃப்ரையர் ஒரு கண்ட்ரோல்டு மெஷின்ல கண்ட்ரோல்டு ஆயில் டெம்பரேச்சர்ல ஒரு கிவன் டைம்ல வந்து தேர் ஃப்ரைங் இட். தென் தேர் அப்ளைங் சீசனிங், சால்ட்டோ இல்லை டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ளேவர் ஆட் பண்ணிட்டு தென் தேர் பேக்கேஜிங் இட் அண்ட் சென்டிங் இட். It's pretty simple system.
பட் இந்த சிஸ்டம்க்கு ஒரு ரெகுலர் ஷாப் ஃப்ளோர்ல ஒரு பிகர் ஸ்கேல் ஷாப் ஃப்ளோர்ல டெய்லி வந்து இவ்வளவு டன்ஸ் ஆஃப் இல்ல யா டெஃபினெட்லி டன்ஸ் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஐ திங்க் யா அவ்வளவு நம்பர் ஆஃப் சிப்ஸ் வந்து தே ப்ரொடியூஸ் பண்ணும்போது it is really a big industry or big industrial setup. There are several machines which are doing the frying, and there's a conveyor belt, and there's a weigher machine, and there's a packaging machine. So there are several systems or equipments are required from start to end. Chips நம்ம உருளைக்கிழங்கு எடுத்து அதை க்ளீன் பண்ணி கட் பண்ணி போறதுல இருந்து வெளில ஃபைனலா பேக் பண்ணி ஒரு பேக்கிங்ல போட்டு அப்புறம் பெரிய பேக்ல பண்ணி கண்டெய்னர்லயோ இதுல வந்து ஷிப் பண்ற வரைக்கும் there are different machines or equipments are involved. So typical manufacturing setup la vandu how do you automate it? So most of the manufacturing systems vandu they are all controlled by the PLCs or the programmable logical controls. So which would control your systems or your machines. It will switch on or switch off or increase the speed or decrease the speed, whatever might be the operations, it will be controlled by PLCs. But now the need is இந்த இன்ஃபர்மேஷன் எவ்வளவு நேரம் வந்து ஒரு மிஷின் ஓடிட்டு இருக்கு, எவ்வளவு நேரம் ஸ்டாப் ஆயிருக்கு, இல்ல நீங்க தயாரிக்கிற சிப்ஸ்ல வந்து குவாலிட்டி இருக்கா, இல்ல ஓவர் ஃப்ரையா இருக்கா, இல்ல அண்டர் ஃப்ரையா இருக்கா, இல்ல சீசனிங் அந்த சால்ட் வந்து அதிகமா இருக்கா, இதெல்லாம் மெஷர் பண்ணி யூ டு சென்ட் இன்டு சர்டன் சிஸ்டம்ஸ். So in the past most of them were done manually, maybe paper based இதுல was done, but now they're all automated. So obviously என்ன இருக்குன்னா these machines are all in a different layer, we call as OT layer or operation layer, because this is soft floor. But somebody is at the corporate system or IT system, that's called IT layer. So there has to be a bridge or a connection should happen between this shop floor versus the typical corporate office. So that's where this MES or manufacturing execution system comes into picture, which gets a lot of data from your machines and sent to the higher level systems. And yeah, obviously the benefits are you reduce the manufacturing cycle time and a lot of labor waste, which was done in the past using paper-based systems. Now it's no longer required. And work in progress inventory. So why work in progress inventory? இப்போ எக்ஸாக்டா உங்களுக்கு தெரியும் எவ்வளவு டன்ஸ் ஆஃப் சிப்ஸோ இல்லை எவ்வளவு கேஜிஸ் ஆஃப் சிப்ஸ் டு பி ப்ரொடியூஸ்ட் இன் 8 hour ஷிஃப்ட் அப்படின்னா தே வில் ப்ரொடியூஸ் எக்ஸாக்ட்லி வாட் எவர் யூ நீட், பிகாஸ் யூ ஆர் ஏபிள் டு டைட்லி கனெக்டட் வித் யுவர் அதர் சிஸ்டம்ஸ். ஒரு டிமாண்ட் சிஸ்டம்க்கோ ஒரு ஷெடியூலர் சிஸ்டம்க்கோ தே வில் பி கனெக்டிங் இட். So this shop floor automation or manufacturing layer is a tight integration between your IT systems as well as the shop floor. So this is another domain or area where manufacturing engineers has a certain advantage, because you're able to relate it with the machines in the shop floor and how the data is getting collected. And if you know a little bit of IT systems, then you'll be able to have a better control of or implementing the solution. And the industries where this MES or manufacturing automation, chemical industry, cement industry, automobile. The one I have worked is consumer packaging, and there are several industries. They're all using this MES system. Sir, HMI அப்படிங்கிறது என்னது சார்? HMI. Okay, HMI. Okay. So maybe அதுக்கு ஒரு schematic drawing or diagram இருந்தா explain பண்றது கொஞ்சம் பெட்டரா இருக்கும். But in a abstract or simple type of human machine interface இல்லையா? So HMI பாத்தீங்கன்னா இப்போ PLCs எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா it's more like it is a sort of a machine, or it is a semi-intelligent system, you can call it, which is talking to your machine. But இப்போ ஒரு ஹியூமன் பேசணும்னு வச்சுக்கோங்களேன், மேபி த ஹெச்எம்ஐஸ் நேரடியாக நான் எங்க பார்த்துருக்கேன், எங்க ரிலேட் பண்ண முடியும்னா மேபி in a typical பவர் பிளான் வச்சுக்கோங்களேன். பவர் பிளான்ல பார்த்தீங்கன்னா there's a control room. ஸோ உங்களுக்கு நிறைய சிஸ்டம்ஸ் இருக்கும், பாய்லர் இருக்கும், டர்பைன் இருக்கும், நிறைய காம்பனன்ட்ஸ் இருக்கும், நிறைய சிஸ்டம்ஸ் இருக்கும். எவ்ரி சிஸ்டம் will have their own sensors, pressure sensor, temperature sensor, flow, whatever it may be. All the data would be fed into the control center. பட் ஒருத்தர் அங்கே ஸ்க்ரீன்ல வந்துட்டு ஒரு என்டையர் பவர் பிளான்ட் ரன்னர் பார்த்துட்டு இருக்காருன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அண்ட் ஹி வாண்ட் டு கண்ட்ரோல் இட் ஆர் ஹி வாண்ட் டு ரெடியூஸ் த லோட், இன்க்ரீஸ் லோட். there's a place where you see need for a human machine interface. ஒரு ஹியூமன் வந்து டைரக்ட் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்களேன். எனக்கு இப்போ மேபி ஈவினிங் 6 o'clock வந்து நிறைய லோடு, நிறைய பேர் கரண்ட் யூஸ் பண்றாங்க, எனக்கு நிறைய லோடு வேணும் அப்படின்னா இங்கே சென்னையில என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பேசன் பிரிட்ஜ்ல வந்து ஒரு கேஸ் டர்பைன் பிளான்ட் இருக்கும். கேஸ் டர்பைன் ப்ராப்ளி மைட் ஆல்ரெடி நோயிங் இட், சீக்கிரம் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண முடியும். So they will kickstart or initiate the gas turbine starting to address the load. So there's a human or a control operator who will go and give the command. Then it will improve the boiler or plant capacity. So
So that's where a human machine interface. Okay, I have a limited understanding of HMI, but there could be better a different explanation. But this is what I have seen so far. Okay, next slide வந்து about just to give a visual representation ஒரு typical MES system இருந்தனா எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறது. First we'll cover the right hand side picture, then we'll go to the left hand one. Right handல பார்த்தீங்கன்னா there are different levels 0 1, not sure உங்க screenல எவ்வளவு visible இருக்குன்னு தெரியல. Level 0 1 and 2, these are all lower level வந்து plant shop floor இருக்கிற level. It's called batch control, continuous control, discrete control. These are all more related to the individual machines. ஒரு machine நீங்க ஆப்ரேட் பண்றீங்கன்னா அந்த machine immediate control பண்ண layer வந்து called level 0 layer or 1 at the max 2. Then you have next higher level. As the number goes, it's a higher level. Manufacturing operations management, which is nothing but the MES system. Then you have the corporate layer, business planning and logistics. இங்க தான் வந்து ERP systems, so உங்களோட IT systems இருக்கும், which would be either used by CEOs or some IT corporate level people who would be using the ERP system, or even the sourcing team, whoever is it, would be using our finance team. They all will be using the ERP systems. But the connect between the ERP systems, which is the top floor or the corporate level layer, to the shop floor, the lowermost layer in the organization where things are manufactured. So the MES is a bridge which kind of connect in terms of data. So this will give an idea about where MES comes into picture in an organization setup from an IT standpoint. So the left hand picture talks about what typically an MES covers. MES ல வந்து என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. So first one is operations or detailed sequencing. ஒரு ப்ராடக்ட் நீங்க மேனுஃபேக்சர் பண்ண என்னென்ன சீக்வன்சிங் இந்த ப்ராடக்ட்டை மேனுஃபேக்சர் பண்ண போறீங்க, ஆபரேஷன் லெவலில் என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன்லாம் வந்து இருக்கணும் அப்படிங்கிறது வந்து இட் பி கவர்ட். Then resource allocation and status in terms of labor, in terms of machine, and the machine is up and running or not. So those information would be captured. And the dispatching production unit, how many units are dispatching it, and mainly the performance analysis, one of the key component. We call it as OE or the equipment efficiency. So எவ்வளவு நேரம் வந்து ஒரு மெஷின் ரன் ஆயிட்டு இருக்கு, அது குவாலிட்டி ப்ராடக்ட்டை கொடுக்குதா, இந்த மாதிரி இதெல்லாம் வச்சுட்டு they put certain KPIs or metrics which should be under the performance analysis. Yeah, I'm not getting into the specifics of every single thing, but this for a easy understanding, this is more of shop floor related automation where a lot of information can be captured. Yeah. So any questions, or are you able to relate it anything, or மேபி தெரியல எனக்கு ஃபைனல் இயர்ல வந்து உங்களுக்கு ஸ்பெஷலைசேஷன்லாம் இருக்கும் இல்லையா, அப்போ அந்த மாதிரி எலக்டிவ் சப்ஜெக்ட்ஸ்லாம் இருக்கா, இல்ல என்ன மாதிரி எலக்டிவ் சப்ஜெக்ட் எடுக்கிறாங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? இல்ல தேர்ட் இயர்ல வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஆட்டோமேஷன் அண்ட் மேனுஃபேக்சரிங் வந்து ஒரு சப்ஜெக்ட் இருக்கு சார். ஆட்டோமேஷன் மேனுஃபேக்சரிங். ஓகே, தென் நான் இப்ப சொன்ன விஷயம் வந்து மோர் ஆர் லெஸ் இட் இஸ் ரிலவென்ட் டு ஆட்டோமேஷன் வச்சுங்களேன். ஆக்சுவலி நீங்க சொன்ன அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லைடு செகண்ட் ஸ்லைடுல வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து இட் வில் கவர் இந்த ஃபோர்த் யூனிட் ஆஃப் தி கோர்ஸ். ஓகே ஓகே. பிஎல்எம் வந்து ரொம்ப படிக்க மாட்டாங்க, MES ரொம்ப படிக்கல. பட் ஆனா வந்து டிசைன் ப்ராசஸ் அண்ட் ப்ரொடக்ஷன் ப்ராசஸ் வந்து இட் வில் கவர் இந்த ஃபோர்த் யூனிட் ஆஃப் தி ஆட்டோமேஷன் அண்ட் மேனுஃபேக்சரிங். ப்ரொடக்ஷன் ப்ராசஸ். ஓகே ப்ரொடக்ஷன் ப்ராசஸ். ஓகே. அந்த ரொபாட்டிக்ஸ் இன்ட்ரோடக்ஷன் கொஞ்சம் ரொபாட்டிக்ஸ் பார்ப்பாங்க, மெக்கட்ரானிக்ஸ் கொஞ்சம். மெக்கட்ரானிக்ஸ். ஓகே. Types of sensors, PLI, PID systems like that all they will cover, and how to design the mechatronic system அப்படிங்கறது வந்து பார்ப்பாங்க. Okay, good. Then I think PLM வந்து கம்மியா சார், PLM வந்து கவர் பண்றது வந்து கம்மியா. Okay. Good. Then நீங்க ப்ராசஸ் ரிலேட்டட்ல படிக்கனா obviously additive manufacturing பத்தி கொஞ்சம் டச் பண்ணிருப்பாங்க நினைக்கிறேன் இல்லையா? ஓகே. additive manufacturing இருக்கு சார், செப்பரேட் பேப்பராவே இருக்கு நமக்கு. Okay, good. Okay. ஏன்னா இது ஒரு growing, or I wouldn't say no longer it is a growing field. It is to certain industries or certain segment, it is, I would say, more stabilized or more matured industry, matured stream ஆவே சில இடத்துல இருக்கு. ஆமா சார். சொல்லுங்க சார், ஐம் ஆகாஷ் சார். சொல்லுங்க ஆகாஷ். சார், நம்ம இண்டஸ்ட்ரி 4.0 நோக்கி போயிட்டு இருக்கோம் சார். 4.0 நோக்கி தான் போயிட்டு இருக்கேன். கரெக்ட்.
where everything is going to be automated and it's going to be controlled by IoT, sir. IoT, correct. Yeah. அப்போ மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் நாலேஜ் மட்டும் வச்சு நம்மளால சர்வே பண்ண முடியாது இப்போ வர இண்டஸ்ட்ரியில. ஆமா, மெக்கானிக்கல் நாலேஜ் மட்டும் வச்சு சர்வே பண்றதுக்கு டெஃபினட்டா சேலஞ்ச் தான். பட் த சேம் டைம் வந்து எவ்ரி நியூ சேஞ்ச் ஆர் எவ்ரி நியூ பார்த்து there's an opportunity வச்சுங்க. somebody who is good at the basic mechanical engineer concepts இருக்குங்களேன், ஃபங்க்ஷனல் நீங்க ஸ்ட்ராங்கா இருக்கீங்க அப்படின்னா மற்ற டெக்னிக்கலா உள்ள விஷயங்களை வந்து ஆல்வேஸ் தெரிஞ்சுக்க முடியும்னு வச்சுங்களேன். இட் கேன் பி லேர்ன்ட். ஓகே சார். அப்படி சாஃப்ட்வேர்ல படிக்கணும் என்ன மாதிரி லாங்குவேஜ்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்? ஜாவா, பைத்தானா? பைத்தான் படிக்கலாமா இல்ல? ஓகே, ஸ்பெசிஃபிக்கா வந்து இப்போ இந்த கரண்ட் ட்ரெண்ட் லாஸ்ட் கப்பல் ஆஃப் இயர்ஸ்ல வந்து விச் லாங்குவேஜ் மோர் பாப்புலர், விச் இஸ் வைட்லி யூஸ்ட், விச் த பஸ் வேர்ட் ஆஃப் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்வியஸா பைத்தான். there is more demand or more people are learning Python, obviously, yes. and R language யூஸ் பண்றாங்க. ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் அனாலிசிஸ்க்கு கொஞ்சம் டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ் ரிலேட்டடா இருக்கு இல்லையா. பட் டு மீ பர்சனலி இந்த லாங்குவேஜ் இந்த விஷயம் அப்படிங்கிறத விட யூ ஹேவ் அ ஜென்ரல் லெட்ஸ் சே யூ நோ ஆல்ரெடி C++ ஆர் ஜாவா ஃபார் எக்ஸாம்பிள், and if you want to learn Python வச்சுக்கோங்க, or any programming language for that matter, அந்த லாங்குவேஜிங் ஸ்பெசிஃபிக்காக ஸ்கிரிப்டிங்கோ இல்லை அதோட சின்டாக்ஸஸோ இல்லை அதோட யூனிக் கான்செப்ட் பிஹைண்ட் திஸ் கிளிப். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜாவால வந்து ஓப்ஸ் இருக்கு, ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்ட் ப்ரோக்ராமிங் ஸ்ட்ரக்சர், ஹவு த ப்ரோக்ராமிங் ஹேப்பன்ஸ் வச்சுக்கோங்க. இந்த மாதிரி ஃபண்டமெண்டல்ஸ் இருக்கு இல்லையா. ஸோ இதை வந்து யூ கேன் ஆல்வேஸ் லேர்ன் இட் வித் நியூவர் லாங்குவேஜஸ் ஒன்ஸ் யூ ஹேவ் சம் பேசிக் கிரிப் ஆர் பேசிக். ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் தெரிஞ்சு வச்சுங்களேன், getting into the other one would be relatively easier. Okay, thank you, sir. The industry 4.0 பத்தி I have one slide at the end, but that itself is a separate topic on its own. அதனால இந்த செஷன்ல டீடைலா கவர் பண்ண போறது இல்ல. But since you mentioned the industry 4.0, I have just one quick slide at the end. Yeah. Okay, sir. Yeah, thank you, Akash. Yeah. Thank you. ஓகே, அடிட்டிவ் மேனுஃபேக்சரிங் ஹேஸ் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இண்டஸ்ட்ரீஸ்ல வந்து இப்போ யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டு இருக்காங்க. ஸோ 3D printing is one of the popular subset or sub item under additive manufacturing, and rapid prototyping is other term. But in general, it is in theory or a concept. பார்த்தீங்கன்னா if you have a CAD model and which is kind of controlling certain material to deposit layer by layer, probably that's the key term, layer by layer, and to get the specific geometry shapes. So that's the theory or a description of what is an additive manufacturing. And some of the common methods, there are more methods than this one, but some of the common methods are like a direct metal laser melting. You melt the layer, melt the metal and Yes, sir. pour layer by layer for certain type of products. There's one. SLM டெக்னாலஜி நம்ம SLM நம்ம இல்ல சார். Okay. நான் வந்து 3D printingல பைண்ட் எடுத்து நம்ம Oh, college இருக்கா, super. Okay. Good. அண்ட் எஸ்பெஷலி நம்ம காலேஜ் படிக்கும்போது மெட்டலர்ஜின்னு ஒரு சப்ஜெக்ட் படிப்போம், ஒரு பவுடர் மெட்டலர்ஜிலாம் ஒரு சப்ஜெக்ட் இருக்கும். ஸோ இருக்கு இல்லையா, படிக்கும்போது அதோட ரெலவன்ஸ் எனக்கு தெரியல. பட் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இண்டஸ்ட்ரி அதோட யூசேஜோ அதோட இது பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இருக்கு பவுடர் மெட்டலர்ஜி. ஸோ எஸ்பெஷலி இந்த பைண்டர் ஜெட்லாம் பேசுறோம் இல்லையா. ஸோ இஃப் யூ ஹேவ் த பேக்ரவுண்ட் ஆஃப் பவுடர் மெட்டலர்ஜி, தட் வில் ஹெல்ப் இன் த அடிட்டிவ் மேனுஃபேக்சரிங் செக்டர். யா. ஓகே. And in terms of industry, பார்த்தீங்கன்னா ஏரோஸ்பேஸ்ல வந்து ஆல்ரெடி they are using or heavily utilizing the additive manufacturing. So mainly to have the lighter parts. ஒரு லைட் வெயிட் பார்ட் இருக்கணும், ஸ்ட்ரக்சரலி ஸ்டில் ஸ்டேபிளா இருக்கணும், பட் வெயிட் கம்மியா இருக்கணும். ஏன்னா ஃபிளைட் போகும்போது இந்த பவர் டு வெயிட் ரேஷியோவா இல்லை அந்த எபிலிட்டி டு கேரி சர்டன் திங்ஸ் இன் லோயர் வெயிட்ங்கிறது ஒரு கீ ஆஸ்பெக்ட். ஸோ ஒரு பார்ட் லைட்டா இருக்கணும், அட் சேம் டைம் இட் ஷுட் ஏபிள் டு கேரி மோர் வெயிட். ஸோ அப்போ வந்து இந்த காம்போசிட் மெட்டீரியலோ இந்த மாதிரி ஸ்பெஷல் பர்பஸ் மெட்டீரியல்ஸ்லாம் வந்து would be significant in aerospace industry. So that's where the additive manufacturing significant in aerospace industry. And automobile, if you want to do a rapid prototyping or quickly ஒரு பாட்டை பண்ணிட்டு பார்த்துட்டு ஒர்க் ஆகுதா இல்லையா, டிசைன் வந்து ஃபுல் ப்ரூஃபாக இருக்கான்னு பார்க்கணும்னா additive manufacturing is the right candidate. And medical industryல பார்த்தீங்கன்னா you have a patient specific unique design இருக்கு அப்படின்னா then this would be the ideal candidate for such scenarios. அண்ட் இப்போ எல்லாரும் இந்த சர்க்குலர் எக்கானமின்னு பேசிட்டு இருக்காங்க, வேஸ்டேஜ் குறைக்கணும், அந்த மாதிரிலாம் ஒரு காமனா இந்த ஹோல் இண்டஸ்ட்ரியோ எக்கோசிஸ்டம்ஸ் மூவிங் டுவர்ட்ஸ் இருக்கும்போது வேஸ்டேஜ் இஸ் நாட் அன் அக்செப்டபிள். ஸோ தட் கிவ்ஸ் மோர் there is a reason behind additive manufacturing getting more traction. And certain intricate part பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட கன்வென்ஷனல்
பண்ற நம்மளோட ஃபவுண்டரியில் பண்ற அந்த கன்வென்ஷனல் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சர்டன் ஜாமெட்ரிஸ் பண்ண முடியாது. இல்லை இன்ஜெக்ஷன் மோல்டிங்ல கூட சர்டன் லிமிடேஷன்ஸ் இருக்கும் இந்த மாதிரி. ஸோ விச் வுட் ஹெல்ப். And this is some of the parts which are used using additive manufacturing. Or the first part left hand side பார்க்குற பார்த்தீங்கன்னா GE Aviationல அந்த கம்பெனில, and this not the first part, it is the 38,000 part. That means அவ்வளோ parts வந்து பண்ணிருக்காங்க. That means this industry is more matured and stabilized, or more commercially viable or commercially stable. And the right hand side இங்க பார்க்குறது வந்து இதோட blades. ஸோ யூஸ்வலாக 3D இந்த பிளேட் வந்து அதோட ப்ரொஃபைலோ அதோட ஷேப் வந்து ஏரோடைனமிக்காக பார்த்தீங்கன்னா மேபி நம்ம ஸ்க்ரீனில் பார்க்கறதுனால ஒரு காம்ப்ளெக்சிட்டி தெரியல. பட் ஆக்சுவலாக ப்ராடக்ட் பார்த்தீங்கன்னா 3Dயில் நம்ம 3 டைமென்ஷனலோட ப்ரொஃபைல் வேரியேஷன்ஸ் இருக்கும். இதை வந்து பண்ணுறது வந்து ஒரு சிக்னிஃபிகண்டாக இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ காம்ப்ளெக்ஸ் பார்ட்ஸ் வந்து இட் கேன் பி டன் யூசிங் அடிட்டிவ் மேனுஃபேக்சரிங். ஓகே, ஸோ எனி கொஸ்டின் so far? Hi sir, I am Manoharan from final year mechanical department. சொல்லுங்க மனோகரன். யா சார், இப்போ அடிட்டிவ் மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணும்போது ஸ்ட்ரென்த் டு வெயிட் ரேஷியோ பார்க்கும்போ காம்போசிட் மெட்டீரியல்ஸ்ல வந்து மெட்டல் மேட்ரிக்ஸ், செராமிக் மேட்ரிக்ஸ் அண்ட் பாலிமர் மேட்ரிக்ஸ் இருக்கு. அப்போ ஸ்ட்ரென்த் டு வெயிட் ரேஷியோ வந்து மெட்டல் மேட்ரிக்ஸ் காம்போசிட் தான் அதிகமா இருக்கும்போது, அப்போ மெட்டல் மேட்ரிக்ஸ் சூஸ் பண்ணும்போது அதுக்கு வந்து காஸ்ட் கொஞ்சம் அதிகமா இருக்கும். செராமிக் பாலிமரை விட மெட்டல் கொஞ்சம் அதிகமா இருக்கும். அப்போ அடிட்டிவ் மேனுஃபேக்சரிங் யூஸ் பண்ற டூல்ஸ் மிஷின்ஸ் வந்து காஸ்ட் எஃபிஷியன்ட் அதிகமா இருக்கும் போது அது எப்படி சார் ப்ராடக்ட் வந்து கஸ்டமருக்கு மார்க்கெட்ல வந்து எஃபிஷியண்டா இருக்குமா? ஓகே, ஸோ இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் எனக்கு டைரக்ட் எக்ஸ்போஷர்ல தட் இஸ் அ ஹானஸ்ட் ஆன்சர். பட் ஸ்பெசிஃபிக்காக வந்து இப்போ அடிட்டிவ் மேனுஃபேக்சரிங் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 5 years பேக்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் அ வெரி ஏர்லி ஸ்டேஜ் ஆஃப் தி அந்த இண்டஸ்ட்ரி வந்து மெச்சூர் ஆகல. அப்போ வந்து இந்த கமர்ஷியல் வயபிலிட்டிங்கிறதோட வந்து டெக்னிக்கலா ஃபியூ கம்பெனிஸா இருந்தது, அவங்க தான் டிபெண்ட் பண்ணி மாதிரி இருந்தாங்க. இப்போ அட்லீஸ்ட் கமர்ஷியல் இட்ஸ் மோர் ஸ்டேபிள் ஆயிருச்சு. ஸோ இப்போ உங்க கொஸ்டின் வந்து இது வந்து காஸ்ட் வைஸ் கமர்ஷியல் வயபிலிட்டி ஃபீஸிபிளா இல்லையான்னு கேட்குறீங்க இல்லையா? ஓகே, இப்போ நீங்க வந்து ஒரு மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனியா இருக்கீங்க, நீங்க வந்து ஒரு நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் எடுத்து வெளியில போய் செல் பண்றீங்கன்னு வச்சுங்களேன், then definitely the commercial viability would be a very critical factor. Otherwise you cannot sustain in the market. பட் அட்லீஸ்ட் எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும், நான் சொல்றது 100% கரெக்டானு தெரியல, நான் பார்த்த வரைக்கும் வந்து நிறைய பிகர் ஆர்கனைசேஷன், ஜி வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க மென்ஷன் பண்ணிருக்கீங்க இல்லையா, ஸோ இந்த மாதிரி டியர் 1 கம்பெனிஸோ த பிகர் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் வந்து they see a need for this additive manufacturing and they have their own in-house shop floor னு வச்சுங்களேன். ஸோ அங்க வந்து ப்ராபப்ளி இந்த வெளியில இருக்கிற மார்க்கெட் ப்ரெஷரை விட அவங்க they have an in-house-னா generally they're in a better position to manufacture the components. பட் நீங்க பியூரா வந்து ஒரு வெண்டரா இருக்கீங்க, ஒரு டயர் 2 சப்ளையரா இருக்கீங்க, நான் போயிட்டு வந்து ஒரு கிவன் கஸ்டமருக்கு வந்து இந்த காம்பினேஷன் இல்லாம மெட்டல் மேட்ரிக்ஸ் கொடுக்குறேன், will I be able to sustain? அது சேலஞ்சு தான். பட் நம்ம இண்டஸ்ட்ரி அந்த அளவுக்கு இன்னும் போயிருக்கான்னு எனக்கு தெரியலன்னு வச்சுங்களேன். அந்த அளவுக்கு இந்த மார்க்கெட் பெனிட்ரேஷன் இருக்காங்க, எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஹேண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லைன்னு வச்சுங்களேன். பட் பிகர் கம்பெனிஸ் they have their own in-house units, so where this pressure would be less. அதான் நான் இப்போ ஒரு இன்பிளான் ட்ரைனிங் போயிருந்தேன் தேர்ட் இயர்ல வந்து. அப்போ பேப்பர் ரோலர்ஸ் வந்து அவங்க மேனுஃபேக்சர் பண்ணாங்க. ஓகே, வந்து அவங்க மெட்டல் மேட்ரிக்ஸ் காம்போசிட் தான் யூஸ் பண்ணாங்க. அது வந்து குரோமியம் பிளேட்டிங் பண்ணா ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் ப்ராப்பர்ட்டி கொண்டதுக்காண்டி குரோமியம் பிளேட்டிங் பண்ணுவாங்க. அது அந்த ரோலர்ஸ் மேனுஃபேக்சரிங் வந்து ரேபிட் ப்ரோட்டோடைப்பிங் பண்ணும்போது ஏன்னா டைம் வந்து எஃபிஷியண்டா இருக்கும் அப்படின்னு பாக்குறப்போ, ஆனா காஸ்ட் எஃபிஷியன்ட் வந்து டைம் வந்து ரெடியூஸ் ஆகுது, ஆனா காஸ்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. அதுக்கு பேர்ல வேற மெத்தட் இருக்குமா தான் கேட்பேன். ஓகே, பட் அகைன் காஸ்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது அந்த இன்க்ரீஸ் ஆகிற காஸ்ட் இருக்குல்ல, அது வந்து எவ்வளவு, லெட்ஸ் சே 10%, 15%. ஓகே, பேப்பர் ரிவைண்டர் மிஷின்ல வந்து ரோலர் வந்து ஒரு பார்ட் தான், அது வந்து அதுக்கே அவ்வளவு செலவாகும்போது கொஞ்சம் இதா இருக்கும். கரெக்ட். ஆப்வியஸா as a customer நீங்க மார்க்கெட் இன்னொரு பெட்டர் ப்ராடக்ட் கிடைக்குன்னா you will go and buy the product. Okay, yeah. Sorry, Nagarajan. Magesh, I don't want to steal your இது. சொல்லுங்க மகேஷ், please go ahead. Yeah, composites nalla, I mean I just tempted to yeah, please feel free to add your comments, Magesh. Yeah, so yeah, and that's a just to add that, right, I mean composites very expensive, but it has advantage, what we call it as a specific strength in சொல்லுவோம்.
ratio. Other so application, space plan sites on the highly used, but commercially seen now mass produce the material. Okay, okay, sure. கூட மேனுஃபேக்சர் பண்றாங்க வீட்டுக்குள்ள. இன்ஃபேக்ட் ஐ ஆப்போசிட் ஹவுஸ். ஸோ அதுல என்ன அட்வான்ஸ் இன்ஃபோர்ஸ் பண்ணி வந்து ஸோ இட்ஸ் அ மேட்ரிக்ஸ் ரெசின் அண்ட் ஃபைபர் மேட்ரிக்ஸ் அது. ஸோ அது என்ன ஆகுதுன்னா இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் வேர் ரெசிஸ்டன்ஸ் இந்த வெதர் ரெசிஸ்டன்ஸ் அது எல்லாமே இருக்கும். எஸ்பெஷலி எக்ஸ்டர்னல் டோர்ஸ்க்குலாம் அது யூஸ் பண்றாங்க. அண்ட் கமர்ஷியலா அது வர ஆரம்பிச்சிட்டு இருக்கு இந்தியாவில். அட்லீஸ்ட் நவ் when seeing those in even industries have started realizing the advantage of the composite materials and starting to use it. அது மாஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்றப்போ அந்த காஸ்ட் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கம்மியாகலாம். பட் லைக் யூ செட், நவ் காஸ்ட் பெனிஃபிட் வந்து டெஃபினட்டா கம்மியா தான் இருக்கு கம்பேர்ட் டு அதர் மெட்டீரியல்ஸ். அண்ட் ஸோ industries are not first going for it, but as I think industry போறப்போ I think mass produce பண்றப்போ நிறைய பேர் they started realizing the benefits. I think mass produce the scale of இது mass சொல்லுவோம்ல, so அதுல கிடைக்கிற பெனிஃபிட்னால correct. Okay, need some time. Correct. Yeah, thank you, Mahesh. Yeah, thanks for the insight. Okay, so Vignesh, I have few more slides, but I'm not sure how much more time we have. Is it okay if I take another 15 minutes, or how is the students' interest? Is it okay? Or illa hostel சாப்பிடுற டைம் ஆச்சா? இல்ல சார் 11:30 தான். ஓகே. Okay, sure. Okay, so in this slide, it's more just to give some flavor of what is a smart manufacturing, because these are the buzzwords used in the industry, right? So just to give a sense of it, so what is a smart manufacturing, and it's a kind of a pictorial representation. So in a typical plant or a manufacturing plant setup, you have different components or different entities, I would call it. It could be the machines, or it could be the processes, or even the shop floor people who are there, and even the building or the environment, right? Like air conditioning system, or the building water usage and different aspects. So everything would be captured in terms of the data. They would be captured, and from an IT layer, which is immediately talking to this manufacturing or shop floor. And the different things which were mentioned here, maybe it's a bit hard to read here, is definitely MES or manufacturing system is one of such component, and ERP is the other one. There are different systems which are directly talking or getting some data from the shop floor. But the focus here is this was there even before the smart manufacturing comes into picture. But what is different now is with the cost reduction in the processor, cost reduction in the storage, and the cloud concepts are more commercially viable or more widely used. So now this data is being sent to the cloud systems, which has more computing power or more probably advanced systems to analyze your data, and things like big data would come into play or would come into picture here. And they provide some kind of recommendations. So once you provide more volume of data or more data points, and once they have enough data points to make some inference or observations or even predictions, you are running this machine for the last, let's say, 18 months continuously without a maintenance. If you run it continuously for another, let's say, 2 months, this rotor of the turbine will break down, for example, just to give an idea. So these kind of predictive analytics also would be part of this smart manufacturing. So things are getting more sophisticated and more tools are available. And again, you need not to buy every single tool from the market. You can this where the software as a service or pay-per-use model, right? So you pay a small amount of money just for your service. Let's say I want to use the system, let's say for next 1 hour, then pay only for that. Don't buy a very costly software license. And use those options available in the cloud to analyze your data and get some meaningful results, and which would improve your shop floor or manufacturing. So that is very precise or very brief overview about smart manufacturing.
Any questions, comments? Okay, the other two slides I'll just quickly rush through just to give a flavor. Because our topic is more of the present technologies, right? At least the two technologies or two terms which I have some level of exposure or some interaction in the industry was the digital thread and the digital twin, which probably you might have hear often. So digital threads more of a concept, but there are implementations and there are certain software tools which started having this concept. And on the left hand side, what you see is more of a conceptual diagram, I would call it. And you may not be able to read every letter here because it's small, but just to give an idea, this has three segments from left to right. The first segment which I'm highlighting, it's more of PLM or the design related components, the software tools, which basically feed most of the CAD model or FEA model and things like that. It's the first segment. The second segment is where the manufacturing or actual product is manufactured. There are different systems where MA is one of the key component, and ERP system or MRP system or supply chain management. Yeah, these are related to the shop floor. And the third segment is where once your product is sent to the market or sent to the customer, like O&M or operational maintenance, and till the end of life or decommissioning. So these three different segments has a discontinuity or there is no continuous seamless flow of information. So that's where the digital thread as a concept comes into play or picture. You have a mechanism, or if you enable the flow of data continuously between the three different systems, and probably at the end, once you send your product, let's say car, to your customers, and they give some feedback about the car, and again that feedback will come to the design table. So this is a complete cycle as well as a closed loop system. So that is the idea or concept behind digital thread, which is a popular term, especially among the design organizations or analysis organizations or industry as a whole. And the right hand side, you see GE digital thread. This is one such implementation in the company GE or General Electric, wherein I have not directly worked on this. At least there are some of the colleagues or some of the peers who have some exposure to this GE digital thread. So essentially, it follows the same concept and MBR model-based enterprise. This is a term used for your product definitions. And Brilliant Factory is nothing but a smart factory or smart manufacturing setup, which is called a Brilliant Factory in their terminology. And from a data flow standpoint, probably you might start hearing certain terms like data lake or a common data hub. So every stage of the process, they have a mechanism to send the data to a common platform, and wherein it will be easy to exchange the data. Here they use Predix. Predix is their proprietary system wherein they exchange the data, which will be used in the other downstream systems. So in essence, it's a continuous flow of design information or geometry information and the life of the or even the O&M information into the product life cycle. So that is precisely about the digital thread. I do not know how mature the industry is or how often the tools would enable this one, but there are certain products which are already in the market which has this concept. PTC is one company who also investing more time or more focus on this topic. Yeah. Any questions or? No, sir. No. Okay. The last one is the digital twin, and digital twin and digital thread generally go hand in hand. And digital twin for a easy understanding, right? So you think about a CAD model. For example, here I put a gas turbine system in the sectional view of it or the cut view of it with a compressor and rotor. So think about a CAD model which is created in AutoCAD or NX system or CATIA or any CAD model. And on top of the CAD model, you are basically adding another layer. And let's say during the structural analysis, this component failed due to certain stress or load. And you are adding a piece of information on top of the CAD model. And when it goes to the maintenance or shop floor, right, you add certain maintenance information, which is after the shop floor or in operational information. Basically, you could think like adding more and more layers of information about the product, not just the design, but during the manufacturing
during after sales, right? Once the product reaches the customer. So what are the information about the product? How often it fails, where it fails, and probably why it fails, like a root cause analysis. So if you're adding every layer of information, so essentially you are trying to build a physical product, but it is equivalent in the digital system. They call it the cousin of the product. So essentially you have a product, but in your software. So that is the idea behind the digital twin, and this is also getting some traction in certain segment of the industries, and which will help in the overall life of the product and better customer experience. So these are other thing you probably want to take a look at it. Yeah. I think somebody, Magesh or someone touched upon this industry 4.0. So this itself is a separate topic on its own. So I'm not planning to cover that today, but at least we have just touched upon additive manufacturing a little bit here, and IoT I have not touched much. But yeah, this itself I would that could be a one focused session later. Whoever is directly working on industry 4.0 would be able to cover this one. Yeah, but this is an interesting or a growing topic which would benefit the students. Yeah. And even the cyber security, there are more job opportunities available in the market, and there is more focus on cyber security. Yeah. Okay, that's all from the presentation standpoint. But if you have any questions on the slide or the presentation, or even any general questions about the industry, job market, and generally how do we get into an industry world, things like that. Yeah, if you're interested, yeah, we can have a conversation for another 10 to 15 minutes based on your interest. Yeah. Yeah, let me stop presenting now. Yeah. Okay, if you have any questions, you come forward and ask the question. Yeah, please come forward so that I will be able to hear you. And நீங்க இங்கிலீஷ்ல கேட்கல தமிழ்ல கேட்கறனால பரவாயில்ல. The focus more on questions, not about the language. So தமிழ்ல கேட்டா it's okay. We can speak in Tamil as well. Any type of question. Hi sir. சொல்லுங்க. Sir, I'm Manoharan. Sir, இப்போ ஸ்லைடிங்ல ஸ்டார்டிங்ல வந்து ஆன்சர்ஸ் அப்புறம் ஆன்சர் சொல்லியிருந்தீங்க சார் அனலைசிஸ்க்கு. அப்புறம் ஏவியேஷன் ஏரோஸ்பேஸ் இண்டஸ்ட்ரியில வந்து ஸ்ட்ரக்சரல் அனலைசிஸும் ஃப்ளூயிட் ஃப்ளோ அனலைசிஸும் பண்ணுவாங்க. இப்போ ஆன்சர்ஸ்லயும் ஃப்ளூயிட் ஃப்ளோ அனலைசிஸ் பண்ணலாம். அப்போ அங்க ஏவியேஷன் இண்டஸ்ட்ரியில வந்து சோனிக் நம்பர் மேக்னம் சோனிக் வெலாசிட்டி கால்குலேட் பண்ற அளவுக்கு ஆன்சர்ஸ்ல பண்ண முடியுமா, இல்ல அவங்க எதுவும் தனியா சிஎஃப்டி அனலைசிஸ் வச்சிருப்பாங்களா? ஓகே, எனக்கு வந்து ஆன்சிஸ் டூல்ல போயிட்டு இந்த சிஎஃப்டி கம்ப்யூட்டேஷனல் ஃப்ளூயிட் டைனமிக்ஸோ இல்லை சிஎஃப்டி அந்த மேக் நம்பர் சொல்றீங்க இல்லையா, லெஸ் தென் சவுண்ட் வெலாசிட்டி அண்ட் மோர் தென், இதை பத்தி எக்ஸாக்டா வந்து ஆன்சிஸ்ல டூல்ல லிமிடேஷன் இருக்கா இல்லையான்னு தெரியல. பட் நான் பார்த்த வரைக்கும் சிஎஃப்டி இருக்கு இல்லையா, ஹீட் டிரான்ஸ்ஃபர் கம்ப்யூட்டேஷனல் ஃப்ளூயிட் டைனமிக்ஸுக்கு, இதுக்கு வந்து செப்பரேட் அது ஃபோக்கஸ்டா சாஃப்ட்வேர்ஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். பியாண்ட் ஆன்சிஸ் ஃப்ளூயிட் எனக்கு இமீடியட்டா அந்த ஒரு ப்ராடக்ட் நாங்கள் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம் சிஎஃப்டில. அபாகஸ் ஓகே, நான் ஸ்பெசிஃபிக்கா யூஸ் பண்ணுவாங்க சார் இந்த சாஃப்ட்வேர். ஓகே, சிஎஃப்டி டூல்ஸ் ஓகே. ஏன்னா இன்னொரு டூல் எங்களோட ப்ராஜெக்ட்ல வந்து we are using something else, not ANSYS. பட் ஐ திங்க் அந்த ஃப்ளூயிட் டைனமிக்ஸ் கான்செப்ட்ஸ் இன்பில்ட் பண்ற, ஏன்னா எல்லாமே வந்து அண்டர்லைங் ஆன்சிஸோ இல்லை எனி ஃப்ளூயிட் டைனமிக்ஸ் சாஃப்ட்வேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம காலேஜ்ல இது படிச்சிருப்போம், இன்ஜினியரிங் மேத்தமெட்டிக்ஸ் படிச்சிருப்போம் இல்லையா, இன்ஜினியரிங் மேக்ஸ். ஸோ அண்டர்லைங் எல்லாமே நியூமெரிக்கல் மெத்தட் தான். ஸோ நியூமெரிக்கல் மெத்தட் வந்து சால்வ் பண்றதா வந்து எல்லா சால்வரும் பண்ணுது. ஸோ மேபி இந்த சில டூல்ஸ் வந்து ஃபோக்கஸ்டா ஃப்ளூயிட் டைனமிக்ஸ் பண்றதுனால வந்து ஸோ தே ஹேவ் சர்டன் அட்வான்டேஜ் தேன் ஆன்சிஸ். பட் ஆஸ் சச் டூல்குள்ள போய் நான் இன்வெர்ட்டா ஒர்க் பண்ணது இல்லை, அதனால எனக்கு அந்த டிஃபரன்சியேஷன் தெரியலன்னு வச்சுங்களேன். இப்போ அனலைசிஸ்ல ஹைப்பர் மெஷின் ஒரு சாஃப்ட்வேர் சொல்றாங்க. இப்போ ஆன்சிஸ் தாண்டி ஹைப்பர் மெஷுக்கு போற ஐஎஸ் சார் அப்படி மூவ் ஆன் ஆகுறாங்க. ஓ, ஹைப்பர் மெஷ் வந்து மூவ் ஆகணும்னா என்ன பண்ணு கேக்குறீங்களா? இல்ல ஆன்சிஸ்ல இருந்து ஹைப்பர் மெஷுக்கு போற தேவை என்னன்னு கேக்குறாங்க சார். ஓ, தேவை என்னன்னு கேக்குறீங்களா? ஓகே, ஸோ தேவை பாத்தீங்கன்னா ஒரு ரீசன் வந்து பாத்தீங்கன்னா சர்டன் ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து அந்த சர்டன் செக்மெண்ட் ஆஃப் த இண்டஸ்ட்ரிக்கு வந்து தே ஹேவ் மோர் லைன்ட் அப்னு வச்சுங்களேன்.
ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இப்போ ஒரு ஹெவி எக்யூப்மெண்ட் இருக்கு, ஒரு மெக்கானிக்கல் கேஸ் டர்பைன் மாதிரியோ இல்லை ஒரு ஹெவியான எக்யூப்மெண்ட் இருக்கு, அனாலிசிஸ் வந்து ஒன்லி அதோட ஸ்ட்ரக்சரல் ஆஸ்பெக்ட் மட்டும் பார்க்கணும், அதோட லோட் மட்டும் பார்க்கணும் அப்படின்னு வச்சுங்களேன். ஆன்சிஸ் மாதிரியோட சாஃப்ட்வேரோ இல்லை ஸ்டாட் ப்ரோ மாதிரி சாஃப்ட்வேர் வந்து தேர் மோர் டைட் அப் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரீஸ். இப்போ ஏவியேஷன் இண்டஸ்ட்ரியில பாக்குறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த இண்டஸ்ட்ரியோட டைனமிக்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த அந்த பார்ட்டோட ப்ரொஃபைலோ அதோட ஏரோடைனமிக்ஸோ அந்த மாதிரி ஆஸ்பெக்ட்ல வரும்போது இப்போ ஹைப்பர் மெஷோ இல்லை சர்டன் ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து தேர் மோர் இன்ஃப்ளூயன்ஸ்டு பை த இண்டஸ்ட்ரின்னு வச்சுங்களேன். அந்த டைப் ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ் ஏவியேஷன் இண்டஸ்ட்ரியில் ப்ராடக்ட்ஸ்க்கு வந்து இந்த சாஃப்ட்வேர் வந்து பெட்டரா இருக்கும். அந்த ஃபியூச்சர்ஸ்ல அதை பேஸ் பண்ணி பண்ணிருப்பாங்கன்னு வச்சுங்களேன். ஓகே சார். ஓகே சார். யா தேங்க்யூ மனோகரன். யா வேற ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் இருக்குங்களா? ஹாய் சார், மதுசூதனன். சொல்லுங்க மதுசூதனன். யா சார், டிஜிட்டல் ட்வின் பத்தி இன்னொரு எக்ஸ்பிளைன் பண்றீங்களா? கொஞ்சம் டவுட் இருக்கு. டிஜிட்டல் ட்வின் பத்தி எக்ஸ்பிளைன் பண்றீங்களா? கொஞ்சம் டவுட்டா இருக்கு சார். இல்ல உங்களுக்கு ஸ்பெசிஃபிக்கா கொஸ்டின்ஸ் இருந்தா சொல்லுங்க, இப்படி இல்லைன்னா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணா பண்றேன். ஓகே. டிஜிட்டல் ட்வின் வந்து நம்ம கஸ்டமருக்கு வந்து நம்மளோட ப்ராடக்ட்டை வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்றது. எனக்கு அந்த மாதிரி தான் புரிஞ்சு. நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்றத கஸ்டமர்கிட்ட எக்ஸ்பிளைன் பண்றது. கஸ்டமருக்கு நம்ம ப்ராடக்ட் எக்ஸ்பிளைன் பண்றோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது வந்து பாத்தீங்கன்னா மோர் ஆஃப் ஒரு மார்க்கெட்டிங் டூல் மாதிரி ஆயிடும். ஒரு கார் இருக்கு, நீங்க போய் கஸ்டமருக்கு சொல்றீங்க அப்படின்னா ஒரு பவர் பாயிண்ட் பிரசன்டேஷன் போடுறீங்க, இல்ல 3Dல உங்க கார் இமேஜ் எடுத்து காட்டுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது வந்து உங்க ப்ராடக்ட்டை கஸ்டமருக்கு ஷோகேஸ் பண்ற மாதிரி ஆயிடும்னு வச்சுக்கோங்களேன். பட் டிஜிட்டல் ட்வின் பாத்தீங்கன்னா மோர் தென் கஸ்டமர். இப்போ உங்களுக்கே வந்து ஒரு காருங்கிறது நம்ம ஈஸியா நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதா கார்னு சொல்றேன். இப்போ காரோட கேட் மாடல் வந்து ஜாமெட்ரி இருக்கு, ஆட்டோ கேட்லயோ இல்ல என்எக்ஸ்லயோ இல்ல எனி சாஃப்ட்வேர்ல வந்து ஒரு கார் மாடல் வச்சிருக்கீங்க. இப்போ அந்த கார் மாடல போய் ஷாப் ஃப்ளோர்ல அசம்பிள் பண்றாங்கன்னு வச்சுங்களேன், இல்ல மேனுஃபேக்சர் பண்றாங்கன்னு வச்சுங்க, அதுல வந்து இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஷீட் மெட்டல் யூஸ் பண்ணலாம், இல்ல டிஃபரெண்ட் டைப் ஆஃப் காம்பனன்ட்ஸ் காஸ்டிங் யூஸ் பண்ணலாம். என்ன மாதிரி காம்பனன்ட் யூஸ் பண்ணாங்கன்னா அதோட இன்ஃபர்மேஷன் நீங்க ஆட் பண்றீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இல்ல மேனுஃபேக்சரிங் ப்ராசஸ், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம இப்போ அடிட்டிவ் மேனுஃபேக்சரிங்க பேசணும் ஒரு எக்ஸாம்பிள், அது எப்படி வச்சு பண்றாங்க அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் அதை மேல ஆட் பண்றீங்க. அதுக்கப்புறம் காரை போய் ஒரு கஸ்டமருக்கு டெலிவர் பண்றீங்க. டெலிவர் பண்ணதுக்கு அப்புறம் கஸ்டமர் அந்த கார் வந்து ஒரு 10 இயர்ஸ் ரன் பண்றாருன்னு வச்சுக்கோங்க. அந்த 10 இயர்ஸ்ல அவருக்கு எவ்வளவு மெயின்டைன் பண்றாரு, எந்த பார்ட்ஸ் அடிக்கடி உடஞ்சு போச்சு, ஃபெயில் ஆச்சு, எங்க அவருக்கு ப்ராப்ளம் அடிக்கடி வருது, இந்த இன்ஃபர்மேஷன் கஸ்டமர்கிட்ட ஃபீட்பேக் வாங்கி அதே மறுபடியும் சேம் சாஃப்ட்வேர்ல போறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. ஒவ்வொரு லேயரை நீங்க ஆட் பண்றீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க சாஃப்ட்வேர் ஐடில. இப்ப என்ன ஆகுனா உங்க காரே உங்ககிட்ட இல்லாட்ட கூட, உங்க காரே உங்க பக்கத்துல இல்ல, பட் ஸ்டில் அந்த காரை பத்தி யாராவது கேட்கறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, காரை பத்தி எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் உங்களோட சாஃப்ட்வேர் மாடல்ல இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஒரு காரோட 20 வருஷ ஹிஸ்டரி வந்து ஜாமெட்ரி கேட் மட்டும் இல்ல, கார் பத்தி எல்லா விஷயங்களையும் வந்து ஒரு மாடல்ல ஒரு சிஸ்டம்ல இருக்குன்னு வச்சுங்க. அப்ப நீங்க என்ன சொல்லுவீங்கன்னா அந்த சிஸ்டத்தை வந்து உங்க காரோட ஒரு பிரதர்னோ கசின் தான் சொல்லுவீங்க. ஏன்னா கார் மாதிரியே எல்லாமே அதுல இருக்கும். அதை நீங்க கஸ்டமருக்கு ஷோகேஸ் பண்ணா பண்ணலாம், பட் கஸ்டமர் ஷோகேஸ் பண்றதுக்காக அதை யூஸ் பண்ணது இல்லைன்னு வச்சுங்களேன். டேட்டா கலெக்ஷன் பண்ணி கம்பெனியோட டெவலப்மெண்ட்டுக்கு யூஸ் பண்றது தான். ஆமா, கம்பெனியோட டெவலப்மெண்ட் யூஸ் பண்றது கரெக்டான வேர்டு. கரெக்ட். டேட்டா கலெக்ட் பண்றது ஒண்ணு, அந்த டேட்டாவை கம்பெனிக்கு எப்படி யூஸ்ஃபுல்லா வச்சுக்கிறது, அந்த டேட்டானால கம்பெனி எப்படி பெனிஃபிட் ஆகுது, நாளைக்கு எப்படி அந்த ப்ராடக்ட் இம்ப்ரூவ் பண்றது அப்படிங்கறது அதோட ஆர்என்டிக்குள்ள வருமா சார்? ஆர்என்டி வந்து ஆர்என்டி இன்ஜினியர்ஸ்க்கு வந்து அது இன்புட்டா இருக்குன்னு வச்சுங்களேன். இப்போ ஆர்என்டி இன்ஜினியர்ஸ்க்கு இன்ஃபர்மேஷன் வேணும் அப்படின்னா அவர் என்ன பண்ணுவார்னா புதுசா போய் பண்றதை விட ஏற்கனவே பழைய கார்ல என்ன ப்ராப்ளம் வந்திருக்கு, என்ன ஃபெயிலியரா இருக்கு, எந்த பார்ட்ல பிரச்சனை வந்திருக்கு அப்படின்னு தேடும் போது இந்த மாடல் வந்து அவருக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் ஆர்என்டி இன்ஜினியருக்கு. தேங்க்யூ. Okay, any question? Okay, sir. The students are having no questions, sir. சரி, உங்களுக்கு ஏதாவது கொஸ்டின் இருக்கா விக்னேஷ்? நான் கேக்குறேன் சார். ஓகே, ஷூர். ஓகே கால் பண்ணி கேட்டேன். ஓகே, முதல்ல இவ்வளவு நேரம் பொறுமையா இருந்து கேட்டதுக்கு ரொம்ப நன்றி. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பண்ணிட்டு இருந்தோம், நிறைய வெபினார் சீரிஸ் வந்து பண்ணுவோம். ஓகே. ஒரு ஆர்கனைஸ் இல்லாம வந்து கால் பண்ணி பண்ணிட்டு இருக்கோம். இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஒரு சிஸ்டமேட்டிக்கா வந்து ப்ரொசீஜர் கிரியேட் பண்ணி போயிட்டு இருக்கோம். இது ஃபர்ஸ்ட் செஷன் சார். இந்த வருஷத்துக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் செஷன். Every month we are planning to conduct one alumni webinar series. Today at 2 o'clock வந்து ஐஎம் பெருமாள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 2004 alumni ஐஎம் பெருமாள் பேர் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் நினைக்கிறேன். இண்டஸ்ட்ரியல் 4.0 பத்தி வந்து பேசுறார். ஓ கிரேட். ஓகே.
அது எல்லாமே அந்த NS அலுமினி பேஜ் இருக்கும் இல்லையா, அந்த நிறைய லாஸ்ட் வீக் பேஜ்னால இருந்ததுன்னு நினைக்கிறேன். என்னோட கிளாஸ் சார். ஓ ஓகே 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 குட் குட் ஓகே ஓகே ஷூர் ஷூர் ஓகே விக்னேஷ், தேங்க்ஸ் லாட். நைஸ் டாக்கிங் டு யூ அண்ட் தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ். அண்ட் மேபி கோவில்பட்டி பக்கம் வந்தா ஐ வில் டெஃபினெட்லி கம் டு காலேஜ். Right sir. You are always welcome sir. Okay. Thank you all, and yeah, have a good day. Thank you sir. Bye. Sir,